oli mu Bulange Mmengo ewa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Nsonga za misinde gya Kabaka birthday run kigenda kubeera ku lunaku lwa Sande luno ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno gwennyini era omwaka guno. Roadmap bamaze okugitongoza kutya bwe kigenda okudduka, bagenda kuyitirawa, bakomewa era bamalirewa. Bw'eti ensonga bweyimiridde, naye nga n'abakyagula obujoozi bakyayiika mu bungi. Ebitongole bya Ssaabasajja eby'enjawulo bajja mu bungi okugula obujoozi okubeerawo nga bawagira enteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II ey'okulwanyisa ekirwadde ekyamukenenya okulaba nga kirinyibwa ku nfeete ggwanga lyattu erya Uganda. Wawulirira bino nga kati disitulikiti 3 ezibalibwa ezikyasigaddemu obulwadde buno obw'amaanyi ddala, sigambye nti mu ndala bweggwayo, wabula ezikyalimu obulwadde obw'amaanyi obutiisa. Naye nga Ssaabasajja agenda okutandika enteekateeka eno nti tuyambeko bannayuganda tukendeeze ku kirwadde kino, zaali disitulikiti ezaali zisingamu obulwadde buno obutiisiza ddala obuteeka abantu ku bunkenke abali mu bitundu ebyo zaali disitulikiti 17. Wawulira bino nga zikendedde kati ziri 3, ate baagala balwane n'ezo 3 ziggwerewo ddala. Kati ne mu zino disitulikiti endala ewali abasaamusaamu gy'ogamba nti nomwebali naye tebatiisa, naye obugende nga bulinyibwa ku nfeete okutuusa Uganda lwe bali bufuula olufumo, nga tujjukira bujjukire nti kale siriimu yaliwoko naye kati takyaliwo. Kitegeeza nti bw'ogula kajoozi n'odduka oba wagidde enteekateeka ya Ssaabasajja ey'okukendeeza ekirwadde kinnawokeera. I'm not made of salt, so I can still continue to stand in the rain. I'd like to introduce the different partners that we have today. In the interest of time, as you can see the weather, I'd like that when I introduce, you kindly stand up with your team, at least you're not under the rain. We have Bank of Uganda. We have the representative of the Deputy Governor. We do welcome you and your team. We do have Baylor Uganda. We do have CIPLA. We do have Human Diagnostics. No, I'm good, thank you. Abaganda bwenatuuka wano balina olugero lwangamba bagamba nti atatya bizibu tasobola bwami. Simanyi oba mbogedde bulungi naye munzikirize mmalirize. We do have Human Diagnostics. Abantu bano wekitiibwa wadde tukunga abantu okukebera siriimu balina technology nga osobola okukebeza siriimu through saliva. You're at a date and all you have to do is use testing by saliva. And they have offered to do worth 15,000 or more who run. We do have Insurance Regulatory Authority, KCCA, KPMG. We do have Mwanitelimba, this is a Kingdom company. We do have the National Population Council. We do have Civil Aviation Authority. We have Uganda Bati. We have Uganda Breweries. We have Uganda Railways Corporation. We have Uganda Red Cross Society, Secretary General Waliwa Nomwami Kwesiga. We do have Umeme. We have UNOC, Uganda National Oil Company. We do have Uganda Revenue Authority, National Drug Authority. We have Idental Care, American Tower Company, which is ATC. And lastly, we do have Crown Beverages, which is Nirvana. Owekitiibwa oyo gwe nsembezaayo nja kubuulira ensonga enkulu eri nti we did approach Dr. Ambassador Amos Zei, and we told him we have a run, but we gone from 1,000 runners to 110,000 runners.
And he said, I will ensure that all of them drink 2 bottles of water at no cost to the kingdom. We do thank you, and we pledge our commitment to all our partners here today. And I must also, before I move to the next sentence that I'm actually going to say, I'd like to, Ugandans usually, we confirm, I even got some confirmations last minute. In the interest of making sure that we are transparent and we do recognize everybody, I kindly request if there's anybody that I've forgotten, just in case. Is there anybody? Yes, please. Okay, I've been told about the Toke Presidential Initiative, but I must confirm that this came in last evening. We do thank you. We do recognize that there are processes. We do realize that you had the quest to be a part of the HIV/AIDS. Is there anybody else? Yes? Oh, come again? ONC. Banange. Njagala obulamu tutwale ng'obw'essapuli. Njagala mumpulirize bulungi bw'obanga otandika ebintu bino otandikira eno bw'oti bw'otuukire wa Bikira Maria akuzze wa Yesu ng'omaliriza nina ensonga lwaki mbaleseeyo. Ekyo mwebale kunzijukiriza naye ate mbadde sikyerabidde. We do also have national water. They confirmed last evening. We do thank you for the job that you do for the country, and as well as being a part of the fight against HIV. Quickly, to our corporates. Many a times, we strive to make profits. And gone are the days when we just used to focus on marketing. I would like to commend you for being very foresighted and now looking at sustainable marketing. Sustainable marketing is where you make money, make sure that you are responsible for the community that you serve in, but also you give back to community. We thank you for heeding to this health cause. We know that you have so many things to do. Times are tough. Everybody is trying to work with frugal budgets. Albeit all that, you still remember to come here and pay allegiance and also contribute to the fight against AIDS. We are extremely thrilled. We do thank you, we do recognize you, and we commit to endorse your products as a kingdom because you believe in the quest and the missions that we have. That said, I'd like to also tell you and give you confidence. Most people stayed here. You know, consumers have been segmented into generations. We used to be the millennials. Now there's a new generation called the Gen Z, Generation Z. Even as you strive to make your company successful, the people that you're targeting today are not the millennials, they are the Gen Zs. And I can tell you we have a sad story about HIV/AIDS. The newest rates of infection are between 15 to 24, and that's a Gen Z in the last 2 years. Who are you going to speak to? Who are you going to sell your products to if we do not mitigate infections, if we do not manage inclusion for those living with HIV, such that they continue working in our companies in a comfortable manner, but also how do we educate and try and manage the non-affected people in society? It's a question to you. You can ponder on it today, go back in your boardrooms and mull over it, but I can just tell you that as you quest and build visions for the next 2 generations, the people that we're targeting have the highest rates of infection. I will also tell you that Kampala, which is the hub of everybody, had about 10 districts which had the highest infections. As we speak today, there are about 3. And how could we have achieved this? Of course, we've worked with the central government. We've worked with the different stakeholders, you inclusive. We can bring down these 3 in terms of making sure that it is a 0 status. But again, the demographics that I've mentioned still have a lot of work to do. 15 to 24, and sadly, you know, we all know, there are more women here. Okay, usually women don't get to corner offices quickly. I do not know what happens along the way. Men cover us up. But I want to tell you, sadly, between the 15 to 24 gaps, 76% of them are girls. And that is why our theme is Men in the Fight Against HIV to Save the Girl Child. I'd urge you
that even as you engage internally to request for budgets, I've given you the insight and happy to discuss with different stakeholders, like UNAIDS and Uganda AIDS Commission, but the situation is quite appalling. Nevertheless, we will not whinge, we will not cry, but would like to commend you for the little contribution that you have been doing. They say brick by brick you go a long way. We would like to commend you and thank you. And on the 7th of April, Sabasajja will flag us off. Again, in this fight, we have very many activities that will follow after. Usually when you come to the kingdom, we pledge to do activities pre the run, during, on the day of the run, and after. I urge all of you to get involved. Let's go out and speak to these young girls. Let's go out and speak to these young boys. Let's go out and address the Gen Zs that we're targeting for tomorrow. Thank you for being a part of the fight against HIV. When I look very closely, I see, and I'm not very mistaken, but DNA confirms so. That must be a daughter of Mrs. Zimbiru. Yes, she taught me in Gayaza. We do commend you, but I just want to confirm to you one thing, that you will not be, your daughter will not be able to sit here and talk about a lineage like yours if we do not address HIV/AIDS today. Ladies and gentlemen, mubwimpimpi sirimu wabulwa. Abaana bakyasiza okufuna sirimu mu myaka ebiri, bali wakati wa myaka 15 n'emyaka 24. Bano bonna betufunye wano leero tubayita bannamikago, bavuddeyo okulwanyisa kaweefube ono, baawulira eddoboozi ya Ssaabasajja. Nja kutereeza abanoonyi okujja ne bagamba twawulira omulanga. Buganda tebukuba mulanga. Mwawulira eddoboozi eribayita, naye ate njagala obbagumya nti buli mweyunga ku bintu nga bino mufuna ettunzi, mufuna ettutumu, mumanyibwa, ate n'abantu bamanya nti sigenda kukozesa kino, kankozese kino kubanga kiwagira Obwakabaka. And the last thing that I want to tell you is these initiatives done mutually with you and the kingdom and the different stakeholders, we're just a bridge to the community. Research will show you 75% of these initiatives impact non-Baganda. I'll tell you that ladies being treated in Ekituufu for fistula over the years, 90% of them were not Baganda. Sickle cells, they don't bogenda mu church, bogenda mu muzikiti, bogenda wa bakusaba HIV status, they bakusaba the sickle cells to cut down and intervene in terms of new infections. What am I trying to say? When you trust us with your initiatives, when we walk the journey with you, we are touching the daily lives of Ugandans, mutually and not just Baganda. I thank you for listening. I thank you for being a part of the HIV/AIDS. Ssaabasajja Kabaka Awangani. Tweyanza nnyo, tweyanzege. Tumwongere ku ngalo mukyala Remi Saki. Mukama wange wayogeranga nti atatya musana talya bwami, ekyenkuba tewakiteekamu. Naye ndowooza kano keŋŋumidde mu nkuba kambusuubire. Tweyanza nnyo, tweyanzege mwenna nga bwe muli. Njagala kuyita Oweekitiibwa Sserwanga ajje yajja tuyitira mukyala Hajjati Adija Namyalo ku lwa ONC, ate awo tujja okumaliza n'ebirala bijja okubanyonnyola. Nayenza sa Mukama wange Katikkiro, bagenyi baffe mwenna abazze wano enkya ya leero, tusanyuse nnyo okubalaba. You're most welcome. Thank you for being with us. Thank you for partnering with us. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okubagamba nti birthday run, we have ingredients. We have fun, we have health, and we have giving. Norwecho, mujje tusanyuke
for a noble cause. Mujje tudduke olw'obulamu bwo ate n'okuwaayo ddagala kijja kuba kitukoze bulungi. Era mbasaba muwagire ensonga eno mu communications zammwe zonna eziri eyo. Your email, you can tag something about the 7th. Naku ntono n'ekijja tuyamba okutegeeza n'abatali mu Uganda nti tudduka olwa Mukenenya. Kubanga Katikkiro nsabiddwa okukola ekintu kimu kyakutegeeza nti office of the national chairman eri wano era nyanirize omukyala Hajati ojje oyogereko gye tuli. Ssaabasajja Kabaka owangaye. Engalo za Hajati bannange Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ntuuse okwesiima okubeera nti Oweekitiibwa Katikkiro ozzeemu nate n'otwaniriza mu nnyaniriza ey'enjawulo. Nze Muzeeyi Hadija Namyalo, mukyala Omuganda, era nga bwe twali tweyama from day one that we are going to be in support or be parts of the team that really fights for the well-being of Ugandans. This is a good initiative. Era ntera nnyo Mukama wange Oweekitiibwa Katikkiro, ntera nnyo okugamba abavubuka bange nti they abstain. Bw'oba tebasobola ku abstaininga bakozese obupiira bukalimpitawa okulaba nti nno tutaasibwa okufuna obulwadde buno ku myaka emito ng'abazzukulu b'eggwanga lino. Era tukwebaza okubeera nti ekintu kino ekya Mukenenya okubulwanyisa okufuna solution okitaddemu nnyo oba okisimbyeko nnyo essira. Kuba bagamba ekintu okiddiŋŋana ng'okikola ne passion, solution emala n'efunika. Nebaza nnyo bapartners bambi abayambye Obuganda, abapatanize n'Obuganda okulaba nti nno tulwanyisa siriimu. Naffe we twawulira ne tusalawo nga Office of the National Chairman of NRM ekulemberwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Buhabura, jjajja w'abazzukulu, ne tumutegeeza era n'atugamba nti abazzukulu balina okugenda beetabe mu misinde egyo. Era Oweekitiibwa Mukama wange Katikkiro, last week, in fact this week, I had an engagement with HE in Rachitula, and I informed him, His Excellency and Mama that we have the Kabaka's run. I told him the concept, and he told me it's okay, I'll give you a call, and the grandchildren of this nation have to take part. When nzijidde taata nga mpeereddwa ejjamba ery'okugula emijoozi gya bukadde 5 okulaba nti abazzukulu b'eggwanga lino beetaba mu kkoozi eno erwanyisa Mukenenya. Simanyi protocol wetambula mwayo mukibi.
Yeah, it's 50 million in cash. Bampa buddemu konti tulina gye tukola ki gye tuzihandolingira nabwe kityo tusaba Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi Cuucu Beene Nnyinimu Musota Buludene awangaale fenna agerekera Obuganda nga Katikkiro atutikkiro. Omanyi abantu abamu wetwogera ku kigambo Katikkiro tebamanyi mu Buganda Katikkiro yatikkira ebirungi ate era bwe tuba tulina emigugu egitulemeredde Katikkiro atutikkulako ebyo. Mu Buganda ffe ng'Abaganda Katikkiro era taata tuzze naffe leero otutikkuleko emigugu emibi, otutikkuleko ebizibu, otutikkuleko endwadde, otutikkire emikisa na buli azze wano addayo n'omukisa. Ofiisi zaffe bonna bapatana baffe Mukama azibakuumire, ffenna azitukuumire, ne Museveni asigale ku main. Ne ku ballot nga tavuddeeko mwebale nnyo mwebalire ddala. Toyanzanye toyanzeege Katikkiro nina ebizibu nange nsaba ontikkule. Kuzaayo abaana abatanaddayo bontikkulako. Toyanzanye toyanzeege banange mwenna nga bwe babamenye abasoose mwenna lwe byamenye tubaaniriza nnyo. Thank you so much. Akadde kano sirala ngenda kusaba Katikkiro agenda kubaaniriza era ayogereko gye muli butongole. Mwebali nnyo mwebali ddala. Yes. Ekitiibwa Robert Sserwanga, Minisita w'abavubuka emizannyo n'ebitone, Omwami wa Kabaka ow'essaza Busiro Ssebwana Charles Kiberu Kisiriiza, abagenyi baffe Hadija Namyalo, Deputy Executive Director wa KCCA, aliwo ku lwa Deputy Governor wa Bank of Uganda, abakulembeze ab'ekibuga abali wano kubanga wano tuli mu Lubaga, Meya Zakariya Mbeeraze n'abalala mwenna abali wano. Nsanyuse nnyo okubalabako mu mbuga eno olwaleero. Mwebale kujja. Nsanyuse nnyo n'okulaba Miles Lwamiti. Nali simanyi nti Miles Lwamiti ali mu byabufuzi. Era nsanyuse omulaba twamuwoomerwanga nnyo ku TV naye kirabika ebyobufuzi nabyo byamuwoomera. Let me start by welcoming leaders or representatives of the different companies that have come to participate in the Kabaka's birthday run. Over the years, the kingdom has built a number of partnerships with various companies and organizations. Many of these companies and organizations have got products. Some of them are physical products, goods. Others are interested in ensuring that the services they have to offer are taken up. So the concern for any company is the market. When the market responds positively to your product, you are likely to make strides, you are likely to make profits. Or if
Your organization like the Red Cross isn't in this business for money. Your services get appreciated more when you penetrate a market. So a company executive ought to identify and penetrate the market where his or her products can be sold or appreciated. Fortunately, for those companies and organizations that partner with the Kingdom of Uganda, there is a ready market for your goods or for your services. The Kingdom of Uganda is a very visible brand, probably the most visible brand in Uganda and in East Africa. Demographically, the consumers are concentrated within the borders of the Kingdom of Uganda. The majority of the consumers of goods and services. And I'm sure the representatives of the Bank of Uganda can attest to that. So he gave me a thumbs up. So I'm right. We are the bridge to the market. The Kingdom of Uganda is the bridge to the market. So I urge different companies and organizations to come and work with us. And we make your company or organization grow. Nsanyuse nnyo okulaba bannabyabufuzi ab'enjawulo abatwegasseeko mu kaweefube ono ow'okutumbula ebyobulamu. Wiiki eno n'eringi mazeeko nsinkana bannabyabufuzi. Sipiika ne mumyuka we n'ababaka ba Parliament bajja wano. Olunaku lwajjo waliyo aba Patriotic League of Uganda. Bangambye nti si bannabyabufuzi. Nange ne mbatunuulira omanyi olina okusooka okwetegereza ensonga. Naye babadde bawuuba bendera ez'enjawulo. Ezimu nga ziriko n'ebifaananyi. Ate luli aba Nup baali wano nga bakulembeddwa akulira oludda oluwabula gavumenti. Waite ennaku bbiri ate aba Nup abalala batajja na bali nabo ne bajja wano. Kaakati mbadde ndi wano nga ntegeezebwa ne Hadija Namyalo or Office of the National Chairman naye ajja. Naye Hadija tubeera naye bulijjo. Tuno si lwasoose. Era nze ndowooza nti singa ssentebe wa NRM era President teyawagidde kya Hajjati ono kujja wano, kakasa nti Hajjati ono tiyandibaddewo. Awo nno nnyabo nkusaba ontuusize okusiima kwange n'okw'Obwakabaka eri President olw'okwetaba mu misinde gino. Akoze bulungi. Siriimu nga yakatandika. Siriimu yajja dda mu Uganda nga mu 81 bwe watyo 82. Ate nawulira nti abakulembeze abaaliwo mu budde obwo Siriimu bamumanya, naye baalina ebizibu bingi ne batya okugattako ate n'ekya Siriimu. Kaakati Siriimu gye yatandikira mu masaza abiri aga Buganda, essaza ly'Ekkooki n'essaza ly'e Buddu. Abantu bangi baalwawo nga balowooza nti eryo ddogo. Era olumu nali ku kyalo ewaffe ne bambuulira abantu abaali bafudde. Nali muto naye nagenda okulaba nga abantu bonna abafa balinawo ku kantu. Mulimu babawo n'akantu okyakala. Bw'okyakala n'omala otekamu ka bbiya. Ono Hajjati Namyalo ebya bbiya tabimanyi. Simanyi oba engineer Luyimbazo ebya bbiya abimanyi. Simanyidde ddala. Naye ka bbiya kagenda ne kakucyanga
bw'oba oyagala bamyufu akuli okumpi nga muddugavu nga mmeeya mbeera zogenda kulaba ng'amyuka ekiva mu bumyufu kabaati nabalaba kale pulezidenti yakola bulungi nga yakajja mu buyinza n'ayogera ku bya siriimu ensi netegera nti siriimu gyali nakyo kitumu mutugambire nti kirungi nnyo olw'okuba nti obwa siriimu teyabubikkirira abantu ne bategeera nti akabaate katuuse kyamukisa nti kati wetwogerera Ssaabasajja Kabaka ye mmunyenye ku lukalu lwa Africa yalondebwa UNAIDS okulwanyisa Mukenenya. Awo nno bannabyabufuzi ab'enjawulo bano benkoonyeeko naye okusingira ddala olwaleero bano abaliwo beebaza. Nagambye ndowooza baabaddewo baba NUP sijjukira nti bw'oba oli mu byobufuzi oba oyagala bukulembeze oba buyinza ate bw'obeera mu buyinza oba obukulembeze obeera ofuga bantu ne ngamba abantu bwe banaafa ne baggwawo onoofuga malaalo n'olwekyo omukulembeze yenna ayagala okutuuka mu bifo ebyowaggulu ayina okulwanyisa Mukenenya abantu babeere balamu alyoka abafuge bulungi nga balamu. Mu kyasa eky'ekumi ndowooza abantu abawera obukadde 100 baafa mu Bulaaya obulwadde obwa kawumpuli. Kawumpuli aleetebwa mmese. Kakati mu Uganda wetwogerera abantu akakadde nga kamu n'emitwalo 4 balina siriimu. Ekitegeeza nti bw'olaba abantu 100 abantu nga 3 bana balina siriimu kyamukisa nti mwenna abali wano tebalina omu alina siriimu. Naye kyengezaako okugamba nti abakulembeze oba bamakampuni kati nga mu ab'amakampuni abali wano mbasaba mube n'enkola mu bitongole egumya abalina obulwadde kubanga kakati eddagala weeriri era omuntu bw'alyettanira abeera mulamu bulungi ate si kya buswavu nga bwe twasooka okulowooza kubanga buli omu ku mmwe antunuulidde wano okuzaalibwako lyekkubo mu siriimu mwayita buli omu ku mmwe antunuulidde okubeera wano waaliwo ekyakolebwa. Nalabye Sheikh ng'agamba nti Katonda alina ekkolero erikola abantu yaliteekamu omusajja n'omukazi simanyi oba Sheikh oyo mwamulabye kati ekkolero eryo ffenna lyatuleeta ku nsi era ekkolero eryo lye litambuza siriimu. N'olwekyo abakozi bwe babeera mu bitongole ekisooka mubakubirize bagondere ebiragiro bya Katonda. Mbadde ne Supreme Mufti wano n'agamba tuli mu mwezi mutukuvu mugondere Katonda byagamba. Katonda byagamba temubimanyi era singa twali tubikwata tusigale siriimu taliyo. Naye Hajjati mumuwulidde abakubiriza mmwe aba National Chairman's Office simanyi oba Hajjati okimanyi bwe muveeyo nga muva ku mirimu eyo ne mutambula bakubuulira abo abaana b'okulira bwe muveeyo kawungeezi balina ebintu bibabeeramu abo abaana abo oba tebabikubuulira babibeeramu abo abaana abo boolaba era obabuulidde bulungi. Omanyi Omuganda agamba nti ennungu enkaliriza ekisa tewona naye timuntegedde ennungu lyabanga bbwa kati edda nga baddira ekyambe ne bakinnyika mu muliro ne bajja bakibabulaano kukikubbwa. Kyalimu sayansi kubanga era olaba obuwuka babeera nga babutta naye ng'ono alina ebbwa bw'omusaasira bweru tirijja kuwona. Tulina obbagamba butereevu mmwe abavubuka bwe mujja okuwona siriimu. Naye ndaba Ssebwana neekaliriza olw'okuba yaalina akavi alowooza nti buno obubaka bwe ŋŋamba ye tibumukwatako. Naye Omuganda agamba nti omukadde wa wano taseka nga talina amunyonyoogera.
ekitegeeza nti nno n'enkulu enywa. Awo nno ffenna tube beegendereza. Ekyomukisa nti kampuni zivuddeyo nga bwe tuziraba wano zonna, ebitongole byonna bivuddeyo, bannabyabufuzi bavuddeyo. Ekyamazima tusobolera ddala okugoba wano siriimu 2 3 wanaatuukira. Mbeebazizza nnyo okujja, mbeebazizza nnyo okwetaba mu misinde gino. Tutongoza amakubo agagenda okuyitibwamu. Langi emmyufu kilomita 21, eyo esooka kilomita 21. Langi eya kiragala kati emmyufu be batyagiringa nze. Langi eya kiragala ndowooza eya injiniya ono Luyimba azandabikira ajja kuba mu kiragala wano. Kakati ate abe mu Kiibi yewa langi eya bbulu. Yakyeyogeredde. Awo nno mwenna ku Sande ku makya tudduke tulwanyise Mukenenya, Buganda tugizze ku ntikko ne Uganda etweyagaze. Ssaabasajja Kabaka wangaala.